Hi everyone, welcome back to my channel Geeta's UPSC Corner. So friends, in this video, we'll be covering a series of AP history which is mentioned in Group 2 main syllabus. So let us see the first lecture that is about Satavahanas. Okay, literary sources chudam. So the literary sources are, we have indigenous literature. Okay, Sanskrit and Prakrit languages issue చేసేవాళ్ళు అన్నమాట. So Bruhat Katha, this is one of the this is one of the it is one of the sorry. So this is one of the book written by written during the Satavahana rule. Okay, next. మనకి literary sources లో we have foreign literature and also indigenous literature. Indigenous literature is nothing but it was from our country. Okay, indigenous is nothing but it was from our country. When coming to foreign literature, foreign is the one which is issued by the travelers and the rulers who are rulers from the outside. వీటన్నిటి గురించి చెప్పే లిటరేచర్ ఫారిన్ లిటరేచర్. ఓకే, ఫారిన్ లిటరేచర్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ట్రావెలర్స్, నెక్స్ట్ ఫారిన్ రూలర్స్ వచ్చి అటాక్ చేసి వస్తారు కదా వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఇష్యూ చేసే లిటరేచర్ ఫారిన్ లిటరేచర్ అంటాం. వెరాజ్ ఇండిజినస్ లిటరేచర్ రిఫర్స్ టు ఇట్ వాస్ ఒరిజినల్లీ ఆర్ నేచురల్లీ అకరింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ నేటివ్ ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండిజినస్ లిటరేచర్. ఓకే, సో లెట్ us learn about indigenous literature and also foreign literatures. ఓకే, సో బృహత్ కథ ఒకటి, కథా సరిత సాగర, కథా సప్తసతి అండ్ లీలావతి పరిణయం, కామసూత్ర, సూర్యలేఖ, కుతంత్ర వ్యాకరణ, హర్షచరిత. సో ఇంకా ఇంకేమున్నాయి, వరహామిహిర రాసిన బృహత్ కథ జాతక, బృహత్ సంహిత, నెక్స్ట్ బృహత్ కథ కోశ, నెక్స్ట్ తిలక మంజరి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇండిజినస్ లిటరేచర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వీటి కోసం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో బృహత్ కథ. సో బృహత్ కథ ఏం మెన్షన్ చేశారు, బృహత్ కథలో ఏం మెన్షన్ చేశారు, ఎవరు రాశారు, ప్రతిదీ ఇందులో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో బృహత్ కథ. సో బృహత్ కథ ఈస్ రిటన్ బై గుణాద్య. సో ఇట్ వాస్ రిటన్ బై గుణాద్య ఇన్ పైశాచి డైలెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాకృత్. ప్రాకృతిలో మనకి డిఫరెంట్ డైలెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో పైశాచి ప్రాకృతిలో ఈ గుణాద్య అనే అతను ఈ బృహత్ కథ అనేది రాయడం జరిగింది. ఓకే, ఈ గుణాద్య ఎవరు అంటే ఈ వాజ్ ద కోర్ట్ పోయిట్ ఆఫ్ కుంతల సాతకర్ణి. కుంతల సాతకర్ణి యొక్క కోర్ట్ పోయిట్ అన్నమాట ఈ గుణాద్య. ఓకే, ఈ గుణాద్య he narrated 7 stories with 7,000 verses. సో ఈచ్ ఒక్కొక్క స్టోరీకి 1000 వర్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ బృహత్ కథ అనే బుక్ లో. ఈ బుక్ రాసింది ఎవరు, గుణాద్య. ఇట్ వాస్ రిటన్ ఇన్ ప్రాకృత్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో Satavahana king did not have a బృహత్ కథ as it was in Paisachi language, and because of that pain, so Gunadya ఏం చేశాడు, he started burning the documents of the text one by one into the fire. శాతవాహనకి ఇది నచ్చలేదన్నమాట ఈ బృహత్ కథ. ఎందుకు, దిస్ వాజ్ ఇన్ పైసాచి లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ప్రాకృత్. సో అందువల్ల ఆయన తట్టుకోలేక ఈ గుణాద్య ఏం చేశాడు అంటే he used to tear all the book pages అని చించేసి ఒక్క పేజ్ ని ఆయన ఫైర్ లో ఇసిరేవాడు అన్నమాట. ఓకే, ఏమైంది, బట్ ద కింగ్ హూ కేమ్ టు నో అబౌట్ ఇట్ went there and stopped him. సో ఓన్లీ ద అన్బర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్. అయితే ఈ విషయం తెలిసి కింగ్ అనేవాడు ఎవరు ఆ టైంలో శాతవాహన కింగ్, ఏ కింగ్ ఉంటే కుంతల సాతకర్ణి. ఏ కింగ్ ఉండేవాడు, కుంతల సాతకర్ణి ఉండేవాడు. ఈ కుంతల సాతకర్ణికి విషయం తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏమేం పేజెస్ ఉన్నాయో పేజెస్ మాత్రమే ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇట్ వాస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ సాంస్క్రిట్ బై దుర్వినుత, డెసెండెంట్ ఫ్రమ్ ద గంగా డైనాసిటీ. ఓకే, గంగా డైనాసిటీ యొక్క డిసెండెంట్ ఒక రాజు, దుర్వినుత అనే రాజు, ఈ ట్రాన్స్లేటెడ్ దిస్ బృహత్ కథ ఇంటూ సాంస్క్రిట్. ఓకే, నెక్స్ట్. విష్ణు శర్మ రోడ్ పంచతంత్ర ఇన్ సాంస్క్రిట్ బేస్డ్ ఆన్ బృహత్ కథ. ఈ బృహత్ కథను బేస్ చేసుకొని పంచతంత్రాన్ని విష్ణు శర్మ రాశాడన్నమాట సాంస్క్రిట్ లో. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఈటీవీ ఛానల్లో మరి మీకు తెలుసు లేదో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు, సో నా చిన్నప్పుడు పంచతంత్ర ఈటీవీలో మార్నింగ్ 9 to 10 మధ్యలో వచ్చేదన్నమాట. సో ప్రతిరోజు ఎంత పని ఉన్నా ప్రతి సండే 9 to 10 ఖచ్చితంగా ఖాళీ చేసుకొని వీ యూస్ టు సీ దిస్ పంచతంత్ర. చాలా మంచి సిరీస్. ఓకే, చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట పంచతంత్ర. సో దిస్ పంచతంత్ర వాస్ రిటన్ బై విష్ణు శర్మ. ఇట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ బృహత్ కథ. ఓకే, గుణాద్యాస్ యొక్క బృహత్ కథను బేస్ చేసుకొని విష్ణు శర్మ కూడా ఈ పంచతంత్ర రాయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో we also have what is mentioned in that. So Gunadya mentions about the slavery. Okay, he mentions about the slavery in this literature. So text based on Bruhat Katha what? Bruhat Katha Manjavi, Katha Sarita Sagar, compilation of Buddha Katha Sloka. So Bruhat Katha Manjavi, Katha Sarita Sagar and Buddha Katha Sloka. ఈ మూడు కోసం కూడా ఈ మూడు కూడా బృహత్ కథని బేస్ చేసుకొని కంపైల్ చేసిన బుక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. మనకి ఇంకా వేరే బుక్స్ ఏమున్నాయి, we also have different books. Katha Sarita Sagara. So Katha Sarita Sagara, it was issued by Somadeva Suri. So Somadeva Suri is the one who issued this Katha Sarita Sagara. He was the one who compiled this Katha Sarita Sagara. So this was also based on Bruhat Katha's book. Bruhat Katha book. Okay, so he compiled this book in Sanskrit language. Okay, so it was mentioned. It mentioned about the society of the Satavahanas. So Satavahanas యొక్క society కోసం Katha Sarita Sagara లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇంకా ఏం మెన్షన్ చేశారు, Katha Sarita Sagara also stated Acharya Nagarjuna was killed by Satavahana prince. Satavahana prince వల్ల ఆచార్య నాగార్జున చనిపోయాడు అని ఈ కథా సరిత సాగరాలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, చనిపోవడం జరిగింది అంటే హీ ఓన్లీ కిల్డ్. ఓకే, ఆచార్య నాగార్జునని చంపాడు ఒక శాతవాహన కింగ్ అని కథా సరిత సాగరాలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో దిస్ వాస్ అబౌట్ కథా సరిత సాగర రిటన్ బై సోమదేవ సూరి. ఓకే, సోమదేవ సూరి
రాసిన కథా సరిత సాగర ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది అంటే ఇట్ వాజ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఈ కథా సరిత సాగర దేని బేస్ చేసుకొని రచించడం జరిగింది అంటే ఇట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ గుణాభ్యాస్ బృహత్కథ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే ఇట్ మెన్షన్స్ అబౌట్ ద శాతవాహన సొసైటీ. ఓకే, శాతవాహన సొసైటీ కోసం మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంకేం మెన్షన్ చేశారు అంటే ఆచార్య నాగార్జున అని ఒక శాతవాహన కింగ్ చంపాడు అని అందులో కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ కథా సరిత సాగర. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి, గాథ సప్తసతి. గాథ సప్తసతి గురించి కూడా మనకి ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే శాతవాహనాస్ యొక్క ఎవిడెన్సెస్ లో, సో లిటరరీ సోర్సెస్ లో ఇది కూడా వన్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ విచ్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, సో గాథ సప్తసతి వాస్ రిటన్ బై ద కింగ్ hala in Prakrit language. Okay, so this గాథ సప్తసతి was written by hala language. This hala is also known as the title of కవి వాత్సల్య. కవి వాత్సల్యుడు అనే టైటిల్ కూడా hala ఉండదన్నమాట. So what is this about? So this గాథ సప్తసతి has 700 ప్రాకృత verses. 700 ప్రాకృత verses ఈ గాథ సప్తసతిలో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కుమారిల అండ్ శ్రీ పార్ట్ వర్ ఫౌండెడ్ బై hala. సో వీళ్ళని ఎక్కువ మెన్షన్ చేసి వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ వాళ్ళ కోసం ఎక్కువ చెప్పేవాడు అనమాట ఈ hala ఇందులో. నెక్స్ట్ ఉమెన్ హూ కంట్రిబ్యూట్ టు గాథ సప్తసతి వర్ అనులక్ష్మి, పాలబ్ద, రేవతి, మాధవి. ఈ ఉమెన్ ఎక్కువ గాథ సప్తసతికి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఓకే, ఇన్ గాథ సప్తసతి ఇట్ రివీల్స్ ద సోషల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద టైమ్. సొసైటీ వాస్ ప్రివాలెంట్, నో చైల్డ్ మ్యారేజ్ వాస్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్, ప్రాస్టిట్యూషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది. ఇట్ ఆల్సో మెన్షన్ అబౌట్ ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ వైఫ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ప్రిన్స్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ రైడర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేయడం, గ్రూప్ డాన్సెస్, ప్లేస్ అంటే నాటకాల కోసం గ్రూప్ డాన్సెస్. సో హౌ దే యూస్ టు ఎంజాయ్ అనేది కూడా ఈ గాథ సప్తసతిలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో మెన్షన్స్ అబౌట్ ద తెలుగు వర్డ్స్ అట్ట, అమ్మ, అందం, అద్దం, పొట్ట, పెంట, పిల్ల. ఈ వీటి కోసం కూడా ఈ గాథ సప్తసతిలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ రూరల్ లైఫ్. రూరల్ లైఫ్ లో లైఫ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ గాథ సప్తసతిలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. గౌరీ, ఇంద్ర అండ్ గణేష్ ఆర్ మెన్షన్. ఓకే, సో గాథ సప్తసతి బిగిన్స్ విత్ ప్రేయర్స్ టు లార్డ్ శివ. లార్డ్ శివకి దండం పెట్టుకుంటూ ఈ గాథ సప్తసతి మొదలు పెట్టారు. ఓకే, నెక్స్ట్ గౌరీ అంటే గౌరీ తల్లి గురించి, ఇంద్రుడు కోసం, వినాయకుడి కోసం కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేయడం. ఓకే, ఇందులో ఇంకేం మెన్షన్ చేశారు, ఇట్ ఆల్సో మెన్షన్ అబౌట్ షుగర్ అండ్ జాగరీ, పంచదార బెల్లం కోసం కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, ఇంకా ఇందులో ఏం మెన్షన్ చేశారు, ది సెడ్ ద క్రిమినల్స్ వర్ యాంగర్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రీస్. ఎవరైనా క్రైమ్ చేస్తే వాళ్ళని ఉరి కేసు ఉరేసేవారంట. ఓకే, నెక్స్ట్ లీలావతి పరిణయం. సో లీలావతి పరిణయం కోసం కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ వాజ్ ఆల్సో ఇట్ వాజ్ మెన్షన్ బై కింగ్ కుతూహల. కింగ్ కుతూహల రాశారన్నమాట ఈ లీలావతి పరిణయం అనే బుక్. ఇట్ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఇన్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్. అయితే ఇదే మెన్షన్ చేస్తుంది, ఇట్ మెన్షన్స్ అబౌట్ ద లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ hala అండ్ లీలావతి. ఓకే, సింహళ ప్రిన్సెస్ లీలావతి కోసం, అంటే సింహళ అంటే శ్రీలంక ప్రిన్సెస్. ఓకే, శ్రీలంక ప్రిన్సెస్ లీలావతి కోసం, నెక్స్ట్ hala కింగ్ కోసం ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ దట్ మ్యారేజ్ టుక్ ప్లేస్ ఎట్ భీమేశ్వర టెంపుల్ నియర్ సప్పర్ గోదావరి ద్రాక్షారామం. ఓకే, ప్రెజెంట్ ఉన్న ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో భీమేశ్వరం టెంపుల్ లో ఈ పెళ్లి జరిగింది, వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ అక్కడే జరిగింది అని చెప్పి అందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ లీలావతి పరిణయం దట్ శాతవాహన కింగ్ ప్యాట్రైజ్ ఆచార్య నాగార్జున. సో శాతవాహన కింగ్ ఆచార్య నాగార్జునని ప్యాట్రైజ్ చేశారు అని ఈ లీలావతి పరిణయంలో కూడా మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, కామసూత్ర. ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై వాత్సాయన. ఓకే, వాత్సాయన wrote this book కామసూత్ర. సో దిస్ వాస్ రిటర్న్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఈ వాత్సాయన ఎవరు, వాజ్ ఆల్సో ద కోర్ట్ పోయిట్ ఆఫ్ కుంతల సాతకర్ణి. కుంతల సాతకర్ణి కోర్ట్ పోయిట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు చూడండి. గుణాద్య, he is also the court poet of కుంతల సాతకర్ణి. This వాత్సాయన is also the court poet of కుంతల సాతకర్ణి. ఓకే, in this కామసూత్ర ఏం మెన్షన్ చేశారు, this కామసూత్ర is all about కుంతల సాతకర్ణి died during the sexual intercourse with his wife మలేవతి. ఓకే, సో ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే, సో జస్ట్ మినిట్, ఐఎమ్ సారీ ఐ గాట్ ది కాల్. ఓకే, నౌ లెట్ us కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఉన్నాము. ఓకే, వి స్టార్ట్ ఇన్ కామసూత్ర. ఓకే, సో ఈ కామసూత్ర ఏం మెన్షన్ చేసిందంటే, కామసూత్ర మెన్షన్ చేసి కుంతల సాతకర్ణి. సో ఇక్కడ తప్పు ఇచ్చినట్టు ఉన్న స్టేట్మెంట్. సో ద కుంతల సాతకర్ణి, సో వాట్ ఇస్ కుంతల సాతకర్ణి ఇస్, he was a pleasure loving king. Okay, he was so interested in doing different sexual positions. Okay, he was interested in sex positions. So a sex positions, so he tried one of the positions of the Kama Sutras, so with his wife Malayavati. So ఆమె ఎట్లా చనిపోయింది అంటే, this కుంతల సాతకర్ణి was only responsible for the death of his wife Malayavati. Okay, Malayavati ఎట్లా చనిపోయిందంటే కుంతల సాతకర్ణి వల్లే చనిపోయింది. అయితే కుంతల సాతకర్ణి he was a pleasure loving king. So what he used to do is, he is so interested in doing different sexual positions and different angles. So అట్లా ట్రై చేసినప్పుడు he tried one of the positions with his wife Malayavati, which ultimately resulted in her death. Okay, అందువల్ల ఆమె చనిపోయింది అన్నమాట. ఈ కామసూత్రాలో అది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే సుహృలేఖ అనే లిటరేచర్ ఇంకొక బుక్ కూడా ఉంది. ఇట్ వాస్ రిటన్ బై ఆచార్య నాగార్జున. ఓకే, ఆచార్య నాగార్జున రాసిన సుహృలేఖ సంస్కృతిలో ఇష్యూ చేశారు. ఓకే, సో he was a contemporary of యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి. నెక్స్ట్ సుహృలేఖ ఏంటంటే ఇట్ వాస్ సమ్మరీ ఆఫ్ లెటర్స్ అండ్ రిప్లైస్ బిట్వీన్ శాతకర్ణికి, యజ్ఞశ్రీ అండ్ ఆచార్య నాగార్జునకి శాతవాహన కింగ్‌కి మధ్య జరిగిన కాన్వర్సేషన్ కోసం ఈ సుహృలేఖలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్వతంత్ర వ్యాకరణ. సో స్వతంత్ర వ్యాకరణ ఏంటంటే ఇట్ వాస్ కంపైల్డ్ బై సర్వవర్మ సాంస్క్రిట్ లో కంపైల్ చేశారు. ఇది ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ముందు కుంతల శాతకర్ణి వాళ్ళ వైఫ్ షీ నో ఓన్లీ సాంస్క్రిట్. ఓకే, షీ వాస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ సాంస్క్రిట్. అయితే ఈయనకి సాంస్క్రిట్ వచ్చేది కాదు ఫస్ట్. సో కుంతల శాతకర్ణికి హీ డజంట్ నో సాంస్క్రిట్, బట్ హిస్ క్వీన్ వాస్ స్కాలర్ ఇన్ సాంస్క్రిట్. సో వాళ్ళ రాణి సాంస్క్రిట్ లో షీ ఇస్ స్కాలర్, షీ ఇస్ పండిత్. ఓకే, అయితే ఈ కుంతల శాతకర్ణి ఏంటి, హీ ఫెల్ట్ హ్యూమిలియేషన్. అట్లా రాదని తెలిస్తే అవమానం అని చెప్పి ఏం చేశారు, విత్ ఇన్ 6 months he took the help from సర్వవర్మ and he learned Sanskrit. Okay, Sanskrit 6 months లో నేర్చుకొని within the 6 months he made it as an official language. Okay, ఈ సర్వవర్మ దగ్గర help తీసుకొని ఈ కుతంత్ర వ్యాకరణ ఉంది కదా, ఈ కుతంత్ర వ్యాకరణ అనే బుక్ ద్వారా he learned this language Sanskrit. So within the 6 months he announced it as official language. And ఎందుకు official language issue చేశారు, because he became master in the Sanskrit. So he took the help from Sarvavarma and he made it as an official language because he was a master in that now. Okay, next Harsha. So Harsha it was written by Bana Bhatta in Sanskrit and it mentions about Yagneshri Shatakani as Sri Samudradipati. Okay, so Sri Samudradipati ani ఈ హర్ష చరిత బుక్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. Sri Samudradipati అంటే he was the ultimate ruler and ultimate conqueror of the 3 seas. Okay, 3 సముద్రాలకి అధిపతి అని ఈ యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి గురించి ఈ హర్ష చరిత యొక్క బాణభట్ట రాసిన హర్ష చరితలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ హర్ష చరిత. ఓకే, మనకి ఇంకా మిగిలిన ఇంపార్టెంట్ లిటరీ వర్క్స్ ఏంటంటే వరహామిహిర రాసిన బృహత్కథ జాతక, నెక్స్ట్ బృహత్ సంహిత, ఇవి కూడా అదర్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ హరిసేన రాసిన బృహత్ కథ కోశ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ ధనాపల రాసిన తిలక మంజారి కూడా ఇంపార్టెంట్ లిటరీ వర్క్ ఆఫ్ దిస్ శాతకర్ణి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫారెన్ లిటరేచర్ చూసినట్లయితే నేచురల్ హిస్టరీ విచ్ వాస్ రిటన్ బై ప్లినీ ఇన్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ బుక్ టెల్స్ అబౌట్ ద ట్రేడింగ్ కామర్స్ ఆఫ్ ద శాతవాహన టైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పెరిప్లస్ ఆఫ్ ద ఎరిత్రియన్ సీ. ఇదేంటి, దిస్ ఎరిత్రియన్ సీ ఇస్ అబౌట్ Andhras, the trade with Andhras by the Rome people, and also Southeast Asia and the port towns engaged in the foreign trade. Okay, Arikamedu port town has been designated as a international port town. So Arikamedu అనేది రోమన్స్ యొక్క మార్కెట్ ప్లేస్ అన్నమాట. శాతవాహన టైంలో రోమన్స్ యొక్క మార్కెట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే అరికమేడు. దిస్ అరికమేడు వాజ్ ఇంటర్నేషనల్ పోర్ట్ టౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ టెక్స్ట్ కోడూరా వాజ్ ద ఓన్లీ పోర్ట్ టౌన్ ఆన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ డ్యూరింగ్ ద శాతవాహన పీరియడ్. కోడూరా అనేది ఓన్లీ పోర్ట్ టౌన్ ఆన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ పెరిప్లస్ ఆఫ్ ద ఎరిత్రియన్ సీ ఏం మెన్షన్ చేస్తుంది ఇంకా, ఇట్ ఆల్సో మెన్షన్స్ అబౌట్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ శాకాస్ అండ్ శాతవాహనాస్. ఓకే, శాకాస్ కి శాతవాహనాస్ కి యొక్క మధ్య ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ కోసం ఈ పెరిప్లస్ ఆఫ్ ఎరిత్రియన్ సీ మెన్షన్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ గైడ్ టు జోగ్రఫీ. సో జోగ్రఫీ గైడ్ యొక్క ఆథర్ ఎవరు, సో టాల్మీ. ఓకే, టాల్మీ ఏం చెప్పాడు ఈ బుక్ లో, ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద రూల్ అండ్ ట్రేడింగ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ద శాతవాహనాస్ యొక్క రూల్ అండ్ ట్రేడింగ్ సెంటర్ కోసం కూడా అందులో మెన్షన్ చేయడం. సో దిస్ టెక్స్ట్ ఇస్ ద పోర్ట్ టౌన్ ఆఫ్ ద శాతవాహనాస్. And according to this text, Barkusha port, now Barish, was an important on the west coast, and after this the port towns of Supara and Kalyani were important. Okay, next Ptolemy also describes the Machilipatnam as the greatest trading center during the Satavahana period. He also mentions, his guide to geography also mentions that Machilipatnam was a great trading center during the Satavahana period. Next up, Siyuki. The Siyuki యొక్క author ఎవరు, Hunsang. Okay, this Hunsang was from China who belongs to 7th century. Okay, హర్షవర్ధన్ time లో వచ్చాడు. Do you remember that? Yeah. Next, his title king among pilgrims. He visited India from Kashmir to Tamil Nadu and gave the details. Okay, next, Indica. This book was written by Megasthenes in Greek language. He was the first foreign traveler to visit India. First foreign traveler to visit India is Megasthenes. He was from the Greece and he came as an ambassador during the Mauryan period and gave details about the description of Patliputra and the political system of the Satavahanas. So the first foreign text that mentions the Andhra is this Indica. Next, Megasthenes wrote this in his Indica that there were ants in India that laid golden mounds. Okay, so this was all about the facts and evidences related to history of the Satavahanas. So in the next chapter we'll be covering about origin of the Satavahanas. So guys, thank you so much for watching the video lecture, and also please like, share and subscribe to my YouTube channel Geeta's UPSC Corner, and also don't forget to hit the bell icon.